Magandang araw mga bata! Nandito muli tayo sa panibagong video tutorial session ni Teacher Jen. Ang title ng video ito ay Multiplying Rational Algebraic Expressions. Ginoong pikit, ano yung mga nakalagay sa nakaraang video? Nung nakaraang video, ang title naman ay Rational Algebraic Expressions, kung saan tinalakay doon kung ano ang rational algebraic expressions at kung paano mag-simplify ng rational algebraic expressions. At ano-ano ang i-review ngayon ni Teacher Jen? Gatship na yan? Ang i-review niya ngayon ay ang pagmumultiply ng fractions at ang pagmumultiply ng mga polynomials, dahil ito ay tinalakay na sa kanila nung sila ay grade 7 pa lang. Kaya ano-ano ang dapat ihanda, Ginoong Pikit? Maghanda ng lapis, ng papel at ng ballpen. Tara na! Okay. Muli, maraming salamat, Ginoong Pikit at Gatship na yan sa pagpapakilala sa amin. Okay. Huwag niyo pong kalimutan yung sinabi nila, yung mga tips nila sa pag-aaral nung nakaraang video session. Okay. So ngayon, i-discuss ko naman sa inyo yung multiplying and dividing rational algebraic expressions. Okay, so dun lang muna tayo sa multiplying. Okay, so unahin natin tong part na to, multiplying, kasi medyo mas madali siya. Mas madali kasi yung part na to kaysa doon sa mga susunod. Okay, so our objectives is to multiply rational algebraic expressions and to divide rational algebraic expressions. So yung division sa susunod na video lesson do. Then this would be my reference. Okay, so review lang natin. Ano yung possible review natin for that? Our review is the process in multiplying fractions. So we have 3 steps to multiply fractions. The first one, multiply the numerators of the fraction to get the new numerator. Yung bagong numerator, kailangan ang factor niya is yung parehas na numerator nung dalawang given fractions. Then the second one, multiply the denominators of the fractions to get the new denominator. Okay, ha-highlight ko lang. Okay. So, in other words, when we are multiplying fractions, you have numerator times numerator all over, denominator times denominator. Then the third one, simplify the resulting fraction if possible. Or dito papasok yung paglo-lowest term. So kung si fraction may lowest term, si rational algebraic expression meron din siyang lowest term. Okay, kaya lang ang ginagamit natin is simplifying. Okay. So here, in multiplying rational algebraic expressions, is the same way as you multiply fractions of rational numbers. In other words, you multiply the numerators with each other and the denominators with each other. So we have an example. So dito muna tayo sa simple example. So our example is number 1, you have 4n squared over 10 times 15 over 8n. Okay, so let us start. So number 1. So again, we have to multiply rational algebraic expressions. So number 1, 4n squared over 10 times 15n over 8. Okay, let me take a look at again. 15 over 8n. Okay. 15 over 8n. Yun pala ang given natin. Okay, so habang inaayos ko yung given, tingnan nyo yung ating given.
Okay, ang given natin ay parehas rational algebraic expression. Okay, kung babalikan natin ang meaning ng rational algebraic expression, both numerator and denominator are polynomials. So, halimbawa to, polynomials to, 4n squared. Yung 10, polynomials din. 15, polynomials. 8n, polynomials. Okay? Then, it is both in fraction form. So, naka-fraction, naka-ratio sila parehas. Okay. So, sabi kanina, a while ago, multiplying RAE is the same as multiplying fractions. So, numerator times numerator. So, you have 4n squared times 15 all over 10 times 8n. Okay. So, ganyan yung gagawin natin. Then, after that, you have now 15 times 4, you have now 60 n squared all over 10 times 8, you have 80 n. So, the last procedure is simplify as possible. So, kailangan i-simplify natin bago tayo mag-conclude ng final answer. So, sa madaling salita, we're going to get the lowest term of this rational algebraic expressions. So, kukunin natin ang lowest term. So, 20, 60, and 80, the lowest term will be 3/4. 3 over 4. Bakit 3 over 4? Oh, pakita ko lang kung bakit 3 over 4. Kasi ang 60 can be factored out into 20 times 3 times n times n. Then this would be 20 times 4 times n. Okay. So, makikita natin 20 divided by 20 will give you here 1. So, meron ka na lang 3/4. And n divided by n will give you also 1. So, so you have here 1 times 3 times 1 times n all over 1 times 4 times 1. Kasi 1 na ito eh. So, you have now 3/4 times n. Okay? Or 3n over 4. So, meron tayong iba't ibang way ng pagkakasulat. Pwede tayong magkaroon ng 3n over 4. Pwede ang answer ay 3n over 4 or 3/4 n. Pero most probably, dahil bago ito sa bata, ito yung susundin nilang answer. Pero dapat ipaliwanag din natin na may iba pang form ng pagkakasulat ng answer. Okay? So, 3n over 4, paliwanag din natin na ang 3n over 4 ay equal lang sa 3/4 n. Paliwanag din natin ito. Na yung 3n over 4 ay parehas lamang ng 3/4 n. Okay, ano kaya ang possible reason? Ano ang possible reason? Kasi, ang 3n over 4 ay equivalent sa 3/4 times n minus 1. But n minus 1 is equals to n. So, therefore, you have 3/4 n. So, you have 3/4 times n, so you have 3/4 n. Okay. So, ganun lang. Paliwanag natin sa kanila yung iba't ibang itsura ng answers, pero equal. Okay? Makakatulong kasi yun sa kanila para mas marami silang malaman. Okay. Sige, so let's have number 2. So, if you have questions regarding this video tutorial, you have please write down in the comment section. Okay, so let us proceed. Number 2, the second one. Okay, so this one. Pala tayo dito. Okay, so sa module ko nakalagay na po yung solution. Lagay ko na po yung solution, pero just in case na hindi maintindihan, andito yung aking video tutorial. Pwede nyo pong panoorin. Okay, so here, number 2.
Yan. Ito yung given natin. Sulat natin uli. Okay, so the application I'm using right now is Paint. Ang gamit ko sa pagsulat ay Wacom tablet. Okay, as of now, hindi pa ako nakakapag-explore ng ibang app na pwede kasi medyo busy rin. Okay, sige. So, tuloy natin. So, you have 6 times r plus 2 all over 20 times 4 over 6 times r plus 2. 4r pala yun. Meron pang 4r. Okay. So, rule ng fraction, numerator by numerator. So, you have 6 times r plus 2 multiplied by 4r all over 20 times 6 times r plus 2. Okay. Yan. So, denominator by denominator. So, as you can see, meron na tayong common factor. May madi-divide tayo. Ang r plus 2 divided by r plus 2 will give you 1. Ang 6 and 6 will give you 1. 6 divided by 6 will give you 1. So, you have now 4r over 20. As you can see, hindi po ako basta-basta naglo-lowest term. Okay? Hindi ako nag-shortcut sa solution kasi minsan yun yung nagiging factor kung bakit hindi natatapos ng bata yung kanyang solution. Kasi dahil sa pag-shortcut natin ng solution, nagiging way yon para hindi magets ng bata. So, dahan-dahanin lang natin. Okay. So, as you can see, 4r over 20, pwede pa siyang i-simplify kasi simplify as possible. So you have here 4r over 20. So meaning to say we're going to factor 4r and 20. So let's say I have here 2 times 2 times r all over 5 times 4. Okay. So halimbawa nakita nyo yung bata, ganito yung kanyang solution. Alam natin, aminado tayo mga teacher, pag in-accept natin ito, mapapahaba yung solution ng bata. Huwag natin silang pigilan. As long as tama yung ginagawa nila, i-guide lang natin. Huwag natin i-insist na, dapat 4 agad yung factor. Kasi yun yung naisip niya eh. Ba? I-guide nyo siya sa way na naisip niya, pero tama. Okay. So, dito, makikita natin kung halimbawa ganito yung sagot ng bata, 2 times 2 nga naman, 4. So 2 times 2 times 2 times r. So this would be, dito makikita niya, marirealize niya na, ito palang pinactor ko ay 4. Dapat hindi na ako nag-factor. So ito, di-divide natin. So dahil ito ay 4 naman, so 4 divided by 4, this is 1. So meron ka ritong 1r over 5 or r over 5. Okay. Now, pag ang mga bata po natin, ang sagot nila ay 1r over 5. Tama naman po yun. I-accept naman na po natin. Pero sa kalaunan, okay, habang ina-accept nyo tong answer nila, i-emphasize nyo rin sa kanila yung r over 5. Okay? Halimbawa, next time ang answer mo, next time kapag ang sagot mo merong 1 kahit hindi mo na siya i-express as coefficient ng variable, yun, ipapaliwanag nyo lang na yun yung formal na tinatanggap sa mathematics. Pero tama naman po ito, yung 1r over 5. So dito, explain ko lang, halimbawa ako yung teacher, sagot ng bata ko ganyan, 1r over 5. Siyempre, sasabihin ko rin, okay class, 1r over 5 is equals to r over 5. Kaya lang, sa rule ng algebra, si 1 kasi hindi na siya sinusulat, hindi na siya ini-express. Understood na yung r dito ay 1. Yan, understood na ito ay 1. Pero kung nasana yung bata na ganyan yung answer niya, tanggapin nyo na. Paliwanag nyo lang sa kanya. Okay, next. Number 3. Okay, so number 3. 7n squared
Feeling ko pwede naman natin 'tong i-copy. Copy na lang siguro natin. Let me see. Ayun pala, nabura ko. Yan, copy na lang natin. Mas madaling i-copy. Okay. Copy natin. Yun. Okay. So, yan. So, ito yung ating next example. Okay. So, we have here our given. So, same pa rin. Numerator by numerator, then denominator by denominator. Pero notice, sa ating fraction, sa ating dito, itong fraction na, itong rational algebraic expression na to, yung nauna natin, kung mapapansin mo, meron na siya kaagad common factor. Okay? So, ma'am, pwede na ba mag-simplify kahit wala ka pa sa final answer? Pwede na bang mag-simplify? Yes, pwede. Pwede naman mag-simplify. Pwede namang i-simplify na agad yung given kahit wala ka pa sa final answer. Kaya lang, para sa akin, risky yun. Bakit siya risky? Kasi, baka mamaya, kakasimplify mo, na-oversimplify siya. Ibig sabihin, yung, yung hindi ka na mag-come up sa final answer. Baka kasi mamaya, makalimutan mo, na-simplify mo na yung given. Okay? Kaya ako, ang gawain ko, nagsisimplify ako sa dulo. Sa dulo kasi doon ko talaga malalaman na simplified na siya. Kasi minsan, pag sa umpisa ka nag-simplify, minsan nakakalimutan mo na nakasimplify na yung given mo. No? Oo, na-over siya sa pag-simplify. Ayan. So dito, ganun pa rin, magi-stick ako sa magi-stick ako sa rule kasi ayoko magkamali dun sa dulo. Pero kung gusto nyo, kung ano na kayo, kung marami na kayong practice na nagawa, nakapag-practice na kayo, pwede namang mag-simplify sa umpisa pa lang ng given. Yan. Yun nga lang, ang risk nito, baka nakalimutan. Baka halimbawa, pagdating mo doon sa dulo, nakalimutan mo na, uy, na-simplify ko na ito, tapos sinimplify ko uli, di ba? Yan. Okay. Kaya para sa akin, mas safe na nagsisimplify ka sa dulo kasi hindi mo siya na-overlook. Okay. Next, 7n squared over n plus 4. Okay, so ito, sige, mag-stick tayo sa rule. So you have 7n squared times n plus 4 times n minus 3 all over n minus 3 times n plus 4 times n plus 8 times n plus 6. Okay. So dito, makikita mo, you have n minus 3 and n minus 3. So you have here 1. Dinivide natin, that is 1. Yun natin. Then you have n plus 4 all over n plus 4. So that is 1. So you have now 7n squared all over n plus 8 times n plus 6. So you have now 7n squared all over n plus 8 times n plus 6. Okay. Merong nagtatanong, acceptable ba yung ganyang answer? Acceptable po ba yung ganyang answer? Okay, so ilagay natin sa ganitong context. Halimbawa, sa solution mo, meron kang 2 over 3 times 3. Iko-consider mo ba siyang final answer? No.
isi-simplify mo pa to. So you have now 2/9. Okay, so that is 2/9. Bakit 2/9? Bakit hindi itong 2/3 times 3? Kasi ang simplified yung 2/9. So ganun din sa rational algebraic expressions. You are going to simplify the denominator. So maglaan tayo ng scratch para dito. So you have n plus 8. Sige, gamitin na lang natin tong mga nasulat ng given. So we have to multiply. So you have here n times n, so n squared plus 6n plus 8n plus 48. So you have now n squared plus 14n plus 48. So yan yung ilalim niya. So therefore, this would be 7n squared over n squared plus 14n plus 48. So this is our final answer. Yan. So ito yung ating final answer. Okay, so question. Okay, so if you have questions, you can write it on the comment section. If you want the copy of my module na ginagamit ko kanina, you can write it on the comment section. Bigay mo yung email mo, tapos I'm going to send it to you. Okay. Do we have another? Meron pa ba? Meron pa ba tayong multiplication? Wala na ata. Wala na. Nung nakukulangan ako sa example, so dadagdagan ko pa. Okay. Sige. Dagdag ako, isip ako. Okay, so let's have number 4. Okay, number 4. Let's say I have x cubed minus 8 over x plus 2 times x squared plus 4x plus 4. Ito, medyo mahirap-hirap ito. Over x minus 2. Okay. So let's have this one. So ito, medyo mahirap-hirap to. Yung itsura niya. Okay. So what are we going to do? So, ganun pa rin ang rule, numerator by numerator, then denominator by denominator. Ngayon, para hindi masayang yung effort mo, kung mapapansin mo, yung denominator natin, ang simple ng itsura niya, right? X plus 2, x minus 2. Pagdating dito sa taas, komplikado, factorable, tama? Okay, yun yung dahilan kung bakit kailangan alam nyo yung 6. Factorable yung nasa taas, pareho. Ito, at saka ito. So, instead na isusulat ko ng buo yung given, pwede kong idiretso sa solution yung factored form na. So, bago natin ilagay yung solution, meron ako separate scratch, kunwari. Tapos dito ako magfa-factor. Factor natin x cubed minus 8. So, syempre, yung rule ng factoring sa sum and difference of two cubes, di ba, meron tayong same, opposite, always positive. So, gagayahin ko yan. So, ito, factor nito, isang 2 cube, isang 2 raised to 1, isang x squared, isang times x. So, sa mas maliit na parenthesis, nandun yung may exponent na 1. So, x minus 2. Tapos ito, magiging x squared. Tapos, ito sila naman ang partner. Itong 2 squared natin ay 4. So, same, opposite, always positive. Dapat pala positive. Same, opposite, always positive. Okay, so this would be 4. Para makuha mo to, you have to multiply
2 by x, so you have here 2x. Okay, so meron na tayong factored form. Okay, burahin ko lang to. Kasi kailangan ko ng mas malaking space. So therefore, ito, meron akong, instead isulat ko yung x cubed minus 8, sulat ko na yung factored form, x squared plus 2x plus 4. Ayan, 2x plus 4. Okay. All over denominator by denominator. So you have x plus 2 times x minus 2. Then on the other hand, meron uli akong separate scratch para dito sa isa. Sa x squared plus 4x plus 4. So kung matatandaan ninyo, ito ay sum and difference of 2 cubes yung isa. Ito naman ay PST, perfect square trinomial, because the last term is perfect square 4. So pag pinactor mo, tapos inad mo, you have 4. Okay, parang nadoble yung factor. Okay, so dito, ang kanyang factor ay x plus 2 multiplied by x plus 2. So ilalagay natin, this would be x plus 2 times x plus 2. Okay. Yan. So, divide natin. So, meron na tayo madidivide dito. X plus 2 by x plus 2 is 1. Then, you have x minus 2 by x minus 2. That would be 1. So, ito 1. Ito 1. So, therefore, ang natira natin sa taas ay x squared plus 2x plus 4. X squared plus 2x plus 4 times x plus 2 over 1. Okay. Tapos ito na lang yung natira. Meron na ritong times 1 tsaka times 1. So pag tinimes natin, yun din yun. Okay. So dahil ang denominator natin ay 1, yan na lang yung ating final answer. So yan na yung final answer natin. Pero, sabi ko nga kanina, hindi pa siya nakasimplified. So, anong gagawin natin? Obviously, we're going to multiply yung nakuha nating answers to get the final answer. So, ma'am, marami kaming i-review na skills. Yes. Marami tayong i-review na skills. Okay. So, paano natin kukunin to? So, kukunin natin yung final answer. Sulat ko ulit. Our final answer is, that we're going to simplify is x squared plus 2x plus 4 multiplied by x plus 2. Okay, so obviously we're going to distribute. We use the distributive property. So I will use different colors para ma-distinguish. So x times x, you have here x cubed plus 2x squared plus 4x. Then I'm going to use another color. Have here blue plus 2x squared. Buti na lang puro plus. Plus 4x plus 8. Okay. Then, the next step is combine the similar terms. Kaya kailangan mga grade 8 student, dapat very strong ang foundation nyo sa grade 7 nyo. Kasi kung hindi, maliligaw talaga kayo. So you have here, so let's simplify 2x squared, tsaka another 2x squared. So you have here x cubed plus 4x squared. Then 4x and 4x. So you have here plus 8x, then plus 8. So this is our final answer. Okay, so that's how we multiply rational algebraic expressions
If you have questions or verifications, please write it down on the comment section. If you are requesting more harder examples, don't worry. I'm going to give videos on that. Kasi yun talagang intention ko kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi gusto ko rin magpakita ng mga examples na bihirang sagutan ng mga bata. Okay. Yan. Para makita ng ibang bata na, uy, pwede palang sagutan to, ganito pala to kadali. Okay, so next time, division of rational algebraic expressions. Okay, isa-isa lang, baka maumay yung mga bata, no? Chunks lang yung discussion. Okay, so bahala na yung dalawa na mag-summarize, mag-wrap up para sa akin. Okay, so see you soon. Goodbye! Ngayon ay natutunan ninyo kung paano mag-multiply ng rational algebraic expressions. Ano-ano ang dapat nilang gawin, Ginoong Pikit? Ang dapat nilang gawin ay ang pagmumultiply ng rational algebraic expressions ay parang pagmumultiply ng fractions. Numerator by numerator, whole over, denominator by denominator. Then, ang second step, gatsipnayan ay factor the numerators and denominators. At pagkatapos, i-divide ang mga common factors. At ang pinakahuling step, Ginoong Pikit, ay pagkatapos mong i-divide ang mga common factors, ay isi-simplify mo ang mga natirang factors into lowest term. Kailangan ang final answer ninyo ay naka-lowest term o naka-simplify. Kasi kung hindi nyo makukuha yung tamang answer. Ngayong nalaman nyo na kung paano mag-multiply ng rational algebraic expressions, ang kailangan nyo namang gawin ay mag-practice ng mag-practice, mag-solve ng mag-solve, at sagutan ng tama ang inyong mga module. At syempre, isubmit ito sa inyong mga math teachers para hindi kayo babagsak. Ano pang kailangan nilang gawin, Ginoong Pikit? Kailangan din nilang manood sa DepEd TV sa itinakdang oras ng subject na ito. Kailangan din nilang makitay-in sa FB Live ng kanilang City Hall kung meron man. O di naman kaya ay panoorin na paulit-ulit ang YouTube video na ito. O di naman kaya ay mag-comment sila sa comment section at sasagutin ni Teacher Jen ang kanilang mga tanong. O di naman kaya ay i-PM nyo si Teacher Jen. Kaya halika na, magsagot na tayo ng module. Tara!